Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su emisión de Efectos de Sonido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tengo como invitada especial a mi amiga Mary, quien nos va a estar platicando un poquito acerca de lo que ella ha estado haciendo los últimos, pues podríamos decir que 20, 30 años de su vida. Ahorita la vamos a entrevistar. This is the Efectos de Sonido, and many of you know why we name it like that. But this is one of my favorite shows because I have the opportunity to interview very nice people, very interesting people that has done wonderful things in her life, and this is the case of tonight. We're going to start talking about Mary and her job, her journey on all these years, and also we're going to have the opportunity to listen of an invitation that all we have to watch this fantastic presentation, the one we're going to talk about in a moment. So, muchísimas gracias por acompañarnos, y voy a estar hablando en inglés y en español para hacer esta entrevista. Mi amiga Mary no habla español, o su español habla poquito, pero pero vamos a hacerlo lo más bilingüe posible para que todos podamos disfrutarlo. Así que hello Mary, how are you? Hello, I'm well. It's great to be here. Thanks, Chris. My pleasure. So I want to let people know that since like the first day we crossed each other at the the stairs or maybe one of the alleys here in the building, we automatically we click. It's like we like each other, and we were like, hey, I have to meet this person, right? So at the first opportunity we went to enjoy coffee, and I wasn't wrong. I mean, exactly, we have so many things in common, but one of them is that our passion for art, right? For different kinds of art, but at the end, for like creating something fantastic, something that it's super necessary, Mary, because I said this many times before in other shows, but I think the people that they work for, like having people doing art or the people that do art themselves, is the more sensitive part of our society, and we need that more than ever because of with all these things happening around the world, with all this violence, with all these people that pretending dominate, the world, or pretending, showing that they are stronger than the rest. We have to use sensitivity. We have to use empathy, right? We need it, so we need to practice it more. We need to, and I think one of the best ways to do that is through art. Through that's art is what break the heart, Yes. Open the heart to the point that it's okay to have the feelings, to have to feel vulnerable in some cases, right? Mm-hmm. And to show it. Yes, and to have curiosity. If something's different, if something you don't know about, it's okay to be curious. You don't have to be judgmental. You don't have to be better than. Yeah. And it's such a lovely way that you introduce this, because Puget Sound Revels, which is this organization, this arts organization that I run, mm-hmm. puts on every December a great December production at the Rialto, and the heart of it is what you just said. Each year we choose a different time and place to set the show, and then we draw traditional and sometimes not so traditional material from that place mm-hmm. to create a great celebration for the audience and for the players. And the idea is it's the age-old celebrating village, that we're all in the village and we're all part of those traditions. So every year people get a taste of a different time and place, and this year it's Mexico in the
1890s, late 19th century. And it draws on traditions that should be very familiar to people whose background is Mexican, and very traditional, very familiar to a lot of people in the States, because we know some of these things, but some of us don't know it as closely. And this is the thing that opens our hearts to another culture, another way of celebrating together. So it's a great celebration. Right, and yeah, we're gonna get more a little bit more details of this awesome invitation, this opportunity. Lo que estaba diciendo hace un momentito, ¿verdad? Comenzamos hablando del arte, ¿no? Pues estoy presentando aquí a mi amiga. Dije que trabajamos pues en el mismo edificio, ¿no? Ella trabaja en el cuarto piso, y seguramente de las primeras veces que nos encontramos en la escalera o en los pasillos, nos vimos inmediatamente, hicimos clic, hicimos conexión, así como que nos caímos bien. Y la primera vez que tuve oportunidad de platicar con ella, pues inmediatamente me di cuenta que no estaba equivocado, ¿no? Como que teníamos algunas cosas o muchas cosas en común, y una de ellas, el arte, ¿no? También dije que en varias ocasiones, en otros programas, he mencionado que, en mi opinión, el arte es una de las cosas que hace al hombre, a la mujer, ¿verdad? A la humanidad, tener o sentirse más sensible, ¿no? Tener la capacidad de ser más empático con lo que está pasando, con aquellos que están pasando por tiempos difíciles, aquellos que están creando esos tiempos difíciles, ¿verdad? Para la gente, y pues el arte es lo que viene a rescatarnos, lo que viene a devolvernos como esa humanidad que cada vez necesitamos más. Entonces, pues eso fue lo que estamos conversando, y nos dice Mary, bueno, efectivamente, ¿verdad? Fue una buena manera de comenzar esto por esta invitación y su misión que tienen los rebeldes de Navidad. Así les podría yo cambiar, ¿verdad? Más bien traducirlo al español, pero en realidad pues son los Christmas Revels. Es una organización de la cual vamos a hablar en este momento, pero esta fue nuestra introducción. También la invitación para aquellos que están ya así como que ya, Cristian, díganlo, ¿cuál es la invitación? Pues es que es una presentación que esta hermosa organización tiene cada año, y este año le toca, el tema es cómo se celebraba, o más bien darle tributo a la celebración de Navidad en los pueblos mexicanos a finales del siglo XVIII. Es una representación de cómo se celebraba en ese entonces, y la verdad es que va a estar muy interesante. Ahorita vamos a entrar más en los detalles, pero vamos a continuar con esta interesante, la verdad es que sí me está gustando esta entrevista. So Mary, now if you can tell us a little bit about you. How do you start on this? How do you get involved, and how do you end organizing, like being the director of this organization that it's also good to mention that it's not the only one. You are the Puget Sound Revels, right? Yep. But there's this organization is nationwide, right? Yeah, there are 9 organizations that do Revels productions. It started in 1971 in Cambridge, Massachusetts, and it was the brainchild of a man called John Langstaff, who was a music educator and a concert baritone. And he fell in love with the folk idiom. So he wanted to combine, he had this idea to combine sort of high art and folk tradition, and amateurs and professionals and children and adults and the audience and the players. It was just an idea, and he did it once, called it the Christmas Revels, and it was very enthusiastically received, and they did it again and again, and people loved it, and some other Revels organizations popped up around the country because people wanted it in their own city. I saw 7 productions in Cambridge. I lived there, and I loved going to it, and I loved taking someone with me who had never been before, so I could experience them experiencing their first Christmas Revels. So came out here with my husband, thought I'd had my last Revels time, and ended up with a group of people in 1992
deciding, well, maybe we could do this out here. So our first winter show was at the Rialto in 1994, and except for 2020, when no one was in the theaters, we've had a production every December since 1994. Wow. And then around the year, we do other things that aren't big productions in the theater, but they're out in our town. It's in Tacoma. We do a May Day celebration in Wright Park where we sing and dance and make flower crowns and have some fun. And we have a sing on the Bridge of Glass on the fall equinox, just to sing goodbye to summer and hello to autumn. So we do these things during the year that aren't just watching something, but are actually physically, I am the celebrating village, not just I'm sort of on the edge of it. Wow. Pues interesante lo que nos platica Mari, que esta es una organización que tiene 9, podríamos decir que 9 sucursales, ¿no? Tal vez el término no es el correcto que estoy usando, pero son 9 organizaciones hermanas. Ellos son los rebeldes del Puget Sound. ¿Por qué el Puget Sound? Bueno, pues para aquellos que nos están mirando lejos de aquí, lejos de la ciudad, así le llamamos a toda esta área que compone pues a los mantos acuíferos, el agua del mar, aquí en esta parte del país, en esta parte del estado. Entonces ellos pues podríamos decir que cubren toda esta área. Así que la organización comenzó, ¿did you say Massachusetts? Yes. Cambridge, Massachusetts. Yes. Okay. Yeah. En la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en 1971. Fue producto de una idea, de una visión de un profesor de educación artística, de un músico, que dijo, ¿por qué no combinar el talento de pues músicos, de coreógrafos, de gente profesional que hace esto con gente ordinaria, con gente que no tiene experiencia haciendo esto con familias, con niños, con adultos, y organizarlos, ¿no?, de manera voluntaria y trabajar duro durante todo pues un largo periodo de meses y tener una presentación, y salió tan bien que decidieron repetirla año con año, y de allí fueron extendiéndose la gente que estuvo allí. Algunos se movieron, se fueron a otras ciudades, como fue el caso de Mary, ¿verdad?, que llegó con su esposo aquí en a principios de los 90, me parece, y fue en el 94 cuando hacen aquí su primera presentación en el Teatro Rialto, uno de los teatros más icónicos y más bonitos de aquí de la ciudad. Y pues ahí fue como comenzó esta aventura. So this is a great story, and it was it started in 1971. I was born in 1972, so it has almost my age. It's very Which is like, oh my goodness, it's 50 years old, right? It's yeah. But what a fantastic idea! What a great idea of make the community get involved in something like this. And it's like not only, I mean, to have the we're going to do the presentation with professionals, with people that do this, but and have the people that is on the seat participating, right? Like, yes. Hey, like bring it over, and who knows? I mean, who might be people that fall in love with this, and they decide to pursue a career in this industry, right? Or as professional. I'm thinking that maybe that was like the case when you saw this for first time and you start participating. At that time, I don't know, maybe it didn't cross your mind that you someday was going to be organizing this group, right? But you start feeling the passion and the love for this, and you wanted to like take leadership on that, right? Yes. I really just loved this great celebratory gathering. And when we moved to Tacoma, I wished it was here because I had new friends now that I would have loved to take to it. Mm-hmm. And I had children.
And I wanted my children to experience it, but it never crossed my mind I would be key to starting it. The first meeting I went to, I just thought, I'll tell them I'm a great volunteer, and when you get a show launched, I'll do publicity, and because the first meetings were in Seattle, so I thought it would be a Seattle organization, and I would just help from Tacoma. I had a 2-year-old and a 4-year-old. I wasn't looking for a giant project to take over my life. But I got one. But you got one, And right? it's been a great, wild, wonderful time. And the performers that we've brought in have been extraordinary. And every year, the heart of the show is this adult and children's chorus that we audition from the community. Mm-hmm. And every year, that chorus comes together, and they create the sense that we're all in this village. And if you're in the audience, you feel part of it because you look up and you go, oh, like I either know someone up on stage, or I feel like I could know one of those people. Mm-hmm. I feel like I could be one of those people. Yeah. So it feels, I just wanted it to exist, so you put one foot in front of the other, and here we are, 30 years later. And I want to, I didn't get to watch live last year. I saw it in video, and it is amazing. It is really, really nice, well presented. I mean, everything. If there's any mistakes, we don't get to see them. Really, I mean, everything looks. I mean, for those, like, I mean, it's you have to see, you have to watch it. And this year, and the purpose of having Mary here today is because we know this is radio station. It gets to more Latinx community than any other, right? So, la idea el propósito de esta invitación es que, como escucharon al principio, esta vez, este año, la presentación tiene una connotación muy especial en la manera en que celebramos Navidad en México, en los pueblos de México. Y pudiera ser también algo muy parecido a la manera en que celebran la Navidad en los pueblos, muchos de los pueblos en Latinoamérica. Entonces, pues hay una inserción muy, muy interesante de lo que viene siendo una pastorela en parte de la presentación. Entonces, no les voy, digamos que no se las voy a platicar, porque lo que queremos es, pues, despertar esa curiosidad y, pues, que tengan ustedes la oportunidad de asistir, y de así como asistes a un partido de fútbol o de béisbol por primera vez, y aunque ni siquiera a veces sabes pues qué es lo que esperas de ese partido, pero te envuelves con toda la emoción que siente el resto de la afición en ese lugar, ¿no? Ahora sí que, quieras que no, tú no ibas dispuesto a lo mejor a aplaudir tan duro o a gritar, ¿verdad? Pero en este caso a lo mejor hasta a bailar. Pero llegas y como el resto de la afición lo está haciendo, pues eso te envuelve, ¿no? Entonces te invita a ser parte de esto. Así, de esa manera también esta presentación. I'm making a comparison with the people that goes to like a soccer game for first time, and you go and it's not even the team that you really like, but you go not knowing what to expect, and in no time, because you see all these feelings in the rest of people. Yes. There. I mean, you find yourself in no time, just being part of that huge celebration. I'm doing this comparison. Like, if you haven't experienced anything like this before, it's one of those things that you should have on your list of things to do while you're alive, and common experience, because you might fall in love with this. So, and I also mentioned the special remark that this year is basically dedicated to the way the many Mexican towns or villages or people in the country, and who knows, maybe other countries in Latin America have similar celebration. Mm-hmm. And I spoke about that like a segment where we're going to have something super close to what a pastorela is in Mexico, for those that they
they enjoy and they miss those presentations around Christmas. And is it you remember maybe your days in school when you were invited to participate and you got in the like playing, yes. Any of the characters, and, yes. and who knows, I mean, you might find that you might find out that maybe there is a way we can start doing something like that, maybe. Yes. So many possibilities. There are many possibilities. And this, how many presentations are we going to have on There Thursday? are 5 performances. 5 performances, yeah. Okay. We open December 17th, and our last performance is on the 21st. Okay. And that's a matinee. It's a Wednesday, but because schools are out, we made it a matinee. So it makes it easier for families to come if that's possible. Right. It's nice to have it then, yeah. Is this going to happen at the Rialto Theater? It's at the Rialto. Okay. Yes. Which I also mentioned that it's a beautiful theater, very iconic. I mean, it's one of those theaters that it represents Tacoma. I mean, it's like the Pantigius also, right, which is right there next to each other. But the Rialto it's a big theater, not as big, but it'll have the capacity for people. And what a great opportunity we have now that there are a little bit less restrictions than last year, right? Yes. Still, if you feel like being in a big crowd, if it's better for you to wear a mask, you're more than welcome to bring it. If you feel like it's, I don't know, something that is not maybe something you want to wear, that's okay too. The restrictions are down now for a reason, but it's a place that you can really enjoy that day, right? And could be it could become also a good tradition for Christmas, right? To attend every year and support, and who knows, and maybe even get involved, right? Yeah. We've had people come as children who are now bringing their own children. That's how long we've been around. They just grew up coming. It was what they did, and big families come, families and friends come. It's just this thing you sort of want to share. Mm-hmm. And some of it is very funny. Right. Pastorella is going to be funny. Yeah. Every tradition we have drawn on has some kind of street theater that is lively and funny and full of life. And so that's kind of the street theater for this year's show. And there's sort of an overarching story. It's not a play, it's not lots of words, but a story that you can follow. And that's what we hang everything else in the show on. And there are other stories that get told in the midst of that. Mm-hmm. So there's the story of why the poinsettia is important at Christmas. And there's a beautiful, I think, very touching posada section. Oh, hasta una posada, fíjense nada más. Nos está platicando un poquito de qué podemos esperar de esta presentación. Van a ser 5 presentaciones comenzando diciembre 17, starting December 17, right? Yes. Diciembre 17 hasta el 21. Entonces, pues, muy buenos días porque los chicos van a estar ya de vacaciones. Así que, pues, si se desvelan un poquito con la emoción de esta presentación, no hay ningún problema porque al día siguiente ya están de vacaciones, y yo sé que muchos padres a lo mejor vamos a tener que trabajar al día siguiente, pero puede hacerlo en fin de semana. Entonces son varios días. Hablamos del lugar, que es el Teatro El Rialto, un teatro muy bonito y muy icónico aquí en el centro de la ciudad, grande, pero tal vez no lo suficiente grande para que si este evento se satura, pues no se quede afuera, ¿no? Entonces 5 días va a haber oportunidad para que en uno de estos días atienda esta presentación. Y de verdad que pues yo lo vi el año pasado, la vi en video porque estaba viajando. Mary fue muy amable en concederme verlo en video.
y la verdad es que me pareció muy, muy, muy bonito. Dije, tengo que verlo esta vez en persona, ¿verdad? Recordemos que también el año pasado todavía tenemos algunas restricciones y había algunos lugares en donde no dejaban entrar personas que pues no habían tenido tiempo de vacunarse y cosas así. Ahora con pues ya con una población ya pues más preparada, más vacunada, pues las restricciones están ya un poquito más flexibles, ¿no? Y también mencionamos que pues si usted quiere traer su mascarilla también para que se sienta un poco más protegido estando en un lugar encerrado con muchas personas, pues hágalo, ¿verdad? Ahora sí que nadie lo va a juzgar. Y si no, bueno, pues también, ¿verdad? La idea es que disfrutemos protegidos y que podamos también tal vez crear un bonito hábito de asistir a esta presentación. Si tú vives aquí cerca en el condado, si tú vives aquí en la ciudad, puedas disfrutar. Y este año, ¿no? Pues si es tu primera vez, pues va a ser algo muy especial también, porque recordemos, esta presentación está enfocada en la manera en que muchos pueblos en Latinoamérica, comenzando por México, celebraba a finales del siglo XVIII. Entonces, algo muy bonito, podríamos decir que vamos a aprender de historia, vamos a aprender de arte. Nos dice Mary que no esperemos una presentación aburrida, con mucho diálogo, ¿no? Dice, es mucha acción, mucha más acción que palabras. Y también pues va a haber algunos segmentos como el que dijimos de la pastorela, una parte en la que se representa pues la historia de las posadas, ¿no? Conocemos pues de dónde viene esta tradición, ¿verdad? Pero cómo se hace, digamos, una posada diferente, ¿verdad? O cómo se ha hecho en la tradición mexicana. Entonces va a haber música en vivo. Probablemente hay más bien va a haber gente que va a bailar ese día, pero probablemente se incluyan algunos bailes típicos mexicanos. Entonces pues realmente va a estar muy muy bonito, muy interesante esta presentación. Inclusive el póster, inclusive el flyer que lo vamos a estar compartiendo aquí en nuestras redes sociales, es un póster muy bonito. Muestra una mujer con un traje típico, ¿verdad? Con muchos colores. Y la verdad es que está pensado en capturar, digamos, pues esa parte esencial de la cultura mexicana sobre todo. Pero pues vamos a atender esto. I'm seeing here, I'm not going to read it in Spanish, if you don't mind. Voy a leer esta invitación para todos ustedes aquí rapidito. Dice: Tacoma, Washington, The Midwinter Revels, una animada celebración de mediados de invierno, del solsticio de invierno, regresa al Teatro Rialto de Tacoma este diciembre. Este año se desarrolla en el México del siglo XIX, una celebración de espíritu girando alegre, colorido, divertido, tierno y mágico. Estamos encantados de presentar a Bill Jones, amigo de Revels desde hace mucho tiempo, y a la nueva amiga de Revels, a Mary Lynn Hernández, quienes nos traen la sincera historia de una joven que reclama su herencia mexicana. También se presenta la impresionante banda folclórica Trío Guadalevín, Trío Guadalevín, y cantando en varios idiomas y tocando una maravillosa variedad de instrumentos, posiblemente, pero no limitado a eso: guitarra, vihuela, jarana, quinta guapanguera, bendir, bombo, teponazli, ¿no? Teponazli. Hacía mucho que no escuchaba esta palabra. It's been a long time since I didn't hear this word, but that's pretty much. And now I understand why a little group, musician group or musical group in my old town where my mom is from, there is it's called Teponazlero, which is this group goes to play like almost in every ceremony in the small town, and they can play in like happy parties, celebrations, or they can play also when they are like saying goodbye to somebody, you know.
that is on its way to the cemetery. So that's I mean it's been a long time. Cajón, pandereta, todos estos instrumentos, pero como dijimos, no limitados. Junto a ellos están los bailadores de bronce, los coros de adultos y niños propios de Revels y el Seattle Brass Assembly y más. Espere una divertidísima pastorela y el cuento de Nahuatl de Juan Diego, de Nuestra Señora de Guadalupe, para aquellos que pues son católicos y que siguen esta tradición, ¿verdad? Como la tienen como parte de su fe. También se va a incluir esta presentación. Dice, como siempre, es una celebración alegre para la familia y los amigos, un reencuentro perfecto de diciembre. No, un reencuentro perfecto de diciembre. Así que pues ya lo saben, ¿no? 17 de diciembre comienza a las 2 de la tarde y a las 7:30 de la noche. La producción de 7:30 será interpretada al español por un sistema que se llama ASL. Entonces, pues no hay excusa, ¿no? La verdad es que there's no excuse. Anybody can enjoy this presentation, even those ones that are still practicing their English and they feel like, oh, maybe I'm not going to enjoy because it's going to be in English. No. There's going to be a way to enjoy this presentation. Yes, there is. Some of it's in English, a lot of it, but it is also in Spanish, and some of it is just, it doesn't matter what the language is. We've done these shows in cultures that almost no one around speaks the language, and you just feel the music wash over you. You know the feeling of the music. So at that point, it's deeper. What you get, the meaning is deeper than the actual words. So it is for everyone. Well, we know that for some that are going to be hearing, this is just an example, not saying that maybe this song will be included, right? But for example, Noche de Paz, Silent Night. I mean, we know the song, and we know, I might know the lyrics in Spanish, yes. and when I hear it in English, I mean, I know it's the song. You know it, yes. And I might start like singing on top of maybe the English lyrics, right? But that's so. I mean, yes. It's probably an example of you wanna you wanna say with us. It's like there's a point when you forget that the presentation it's in English, but I'm understanding everything, and so I'm like seeing everything, and I understand the story just by looking at the action. But there is a way to hear some parts of the presentation in Spanish. Yeah. So, ya ven, para aquellos que a lo mejor se sienten un poquito ajenos a esto, porque esto es algo nuevo, que lo cual no tuvimos la oportunidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo de nací en una ciudad que pues tiene decenas de teatros, ¿no? Con presentaciones, pues la verdad es que nunca me di la oportunidad. Mis padres no eran mucho de llevarme al teatro. Sí llegué a ver algunas presentaciones, pues, para niños, ¿no? Sobre todo, cuentos infantiles y cosas así. Pero ya de adulto, ya pues no tuve la oportunidad, no me di esa oportunidad de asistir a presentaciones en teatro, ¿no? Así en vivo. Entonces, pues, yo sé que para muchos esto pudiera sentirse como un poquito ajeno, pero la verdad es que no lo es. La verdad es que no lo es, y pues con todos estos días, todas esas presentaciones, estamos hablando de 10 presentaciones en las cuales tenemos la oportunidad de asistir. Así que pues hagámoslo como un regalo, no a nosotros mismos, como un regalo a nuestras familias, como algo bonito que podemos darle a nuestros hijos como experiencia, ¿no? I'm saying that I heard regalo. It's a gift. Regalo, yes, yeah. It is a gift. I was saying that I came from a city where Mexico City had many theaters, and there's like great presentations every year. But I didn't give myself the opportunity to go to presentation. Only when I was a kid, maybe, and maybe something for kids. But that's it. I didn't grow up in a family with a tradition that there's people that they go to the theater almost every month, but not me. So I
I'm saying this because some folks that maybe they come from small towns when they didn't have anything like this, they might feel like this is not for them, but it's not the case really. I mean, this is a great opportunity to experience this, to give yourself a gift, at the end of the year. Mm-hmm. Also, another thing to consider, and this is great. Sometimes we don't. We're thinking on give something to a friend, to a family member, and we end sometimes buying gifts that we don't that we give, but sometimes they end not liking maybe what we give them, right? We break our heart. And the classic thing is like, oh well, I'm gonna give them a gift card, right? But this could be a way better option for give somebody a present. So I mean, this is something to consider. But beyond that, I mean, give yourself a nice and warm, a treat of the end of the year. Going to this presentation, and if you don't have the resources, or if you are still like struggling, well, Mary came with some gifts for us, so for those that are watching this presentation and you would like to get a ticket, just contact us. You can send us a text, you can give us a call, leave a voicemail. Our phone number here in the studio is 253-777-8864. And trust me, I'm going to be watching that phone and I'm going to be paying attention on the messages, because if you are one of those individuals, or maybe a small family that wants needs some tickets to attend this presentation, let us know, and we'll get to you some of those tickets. For those ones that are that wants also more information about this presentation, and it's like, okay, I would like to hear a little bit more, or maybe, I don't know, any question, please don't hesitate calling Mary, or making is there there's a website there, and there is an information phone number there. So the www.pugetsoundrevels.org, that's the website, or you can call 253-756-1804. Ahora en español, ¿no? Si tú eres una de esas familias, estás escuchando esta presentación, pero estás teniendo algunos problemas económicos, es algo que realmente tú no podrías pagar la entrada, créeme que estamos comprometidos con nuestra comunidad y queremos que nadie que quiera ver la presentación se quede fuera, ¿verdad? Que el dinero no sea un impedimento para que puedas tener esta experiencia con tus hijos, y puedes hacerlo llamándonos o mandándonos un mensaje de texto, y vamos a ver de qué manera conseguimos unos boletitos para ti. 777-8864 con el área 253 es el número aquí en la cabina, y voy a estar muy al pendiente de ese teléfono y de ver los mensajes para responderte, obviamente antes, ¿verdad?, de que estos días pasen de la presentación. También, si tú tienes alguna pregunta, quieres saber un poquito más acerca de esta presentación, a lo mejor tienes un familiar que necesitaría accesibilidad especial o una cosa así, cualquier pregunta que tú tengas, por favor, hazla al 253-756-1804, 253-756-1804, o consulta la página www.pugetsoundrevels.org, y se escribe Puget, Sound, y luego Revels, pero todo junto, Revels.org. De todas maneras, vamos a estar compartiendo esta página en el chat, en las redes sociales, así que no te preocupes si estás escuchando esta presentación, no tienes pluma en este momento o papel como para anotar. Puedes consultar más adelante nuestra página, que es pública, nuestra página de Facebook, que es pública, cualquiera puede entrar sin necesidad de estar en Facebook, pero ahí va a estar esta información, y también a través de nuestro canal de YouTube lo vamos a poner también en los comentarios, así que como BTRU. Así que la verdad es que esta es una súper oportunidad, no se la pierda, ¿no? Estuve leyendo esto en español, lo que vamos a poder ver en esta presentación, y la verdad es que esto es genial.
more or less, Mary, how long is this presentation? How long are we going to be in the theater? Having fun. Yeah. I'm thinking it's usually 2 hours and 15 minutes, Oh, and that nice. includes the intermission, Mm-hmm. 15-minute intermission or so. So, yeah. Assume it's all the ticketing, getting in the door, sitting down, Right. it's 3.5 hours, the whole thing. Okay. Before you're back out on the street with many songs in your heart. Right. I for what I remember, I've been almost sure that Rialto has also they have some snacks and some drinks for those that They will. are. There is yeah. concessions. Ok, great. Ya, entonces pues para aquellos que nos da hambrita durante la presentación o que nos gusta estar, ¿verdad? Moncheando algo, no se preocupen, en el teatro hay pues un puesto de concesión en donde pues van a haber pues algunos bocadillos, ¿verdad? No para llenarse, pero para estar disfrutando la presentación también pues tomando ya sea algo frío o algo calientito que se antoje. Entonces pues Mary, thank you so much for this time, for the coming to us. I know that you're super busy, for those that are, we have Mary here in the show, but she is a busy person. I mean, you might, if you see her all calm and like in peace and all that, this woman, she's like running, moving fast all the time, So yeah, So is Chris. we appreciate the time, Mary. So thank you for bringing this opportunity. One of the last questions I want to ask, who came up with this brilliant idea of having this year like this emphasis on the This Latinx? emphasis. Well, we've wanted to do a show that was Mexican, Central American for a number of years. There are always shows kind of percolating that we think we do want to do this. And this year, for a number of reasons, it seemed like the right year to do it. And so we just decided this is it. The cities across the country that have Revels, these 9 cities, we share each other's scripts. But there is a script out there that some other cities have done, but our director, B.J. Douglas, took that and really, really reshaped it for us here in the Pacific Northwest. So it's a new creation, and we're super excited about it. Wow. So for what I'm understanding, maybe there was something that was in the heart of a few, but you were waiting for the right opportunity to have all this. I mean, like to have the stars align for this. Last year it was this Quebecois show, and there was reason to do this Canadian Quebecois show. And the last show we did in the Rialto in 2019 was the Balkan Peninsula, so it had Croatian and Bulgarian and Georgian and all this Slavic material, and so sometimes it just feels artistically like this is the right time now to go to, and then this year we just decided this is the right time for Mexico. Bueno, yo pregunté ya por último, le pregunto a Mary, ¿a quién se le ocurrió esta brillante idea de pues hacer este énfasis, esta presentación enfocada en la celebración de México y Latinoamérica en el siglo XIX? Y bueno, pues nos comenta que en realidad era algo que ya venían como pensando entre varios, por pues cómo les llama la atención esta manera de celebración, pero estaban esperando por el tiempo correcto, ¿no? Digamos que tener pues los elementos necesarios, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿no? Bueno, las estrellas se alinearon este año y este año fue, y efectivamente, ¿no? Entonces también nos habló de algunas presentaciones, por ejemplo la del año pasado, que fue enfocada en la manera en que pueblos de descendencia pues eslávica, los pueblos de lo que viene siendo del este de Europa, la manera en que celebran ellos, y la verdad es que fue muy colorida, fue muy, muy llena de baile y música. Entonces pues así como esa también han tenido otros énfasis, otras presentaciones
prácticamente de alrededor del mundo. Entonces, pues este año toca la que es enfocada en la cultura, latinx, o en los pueblos mexicanos, en los pueblos latinoamericanos. Pero pudiera ser que el año que entra, ¿no?, cambie a algo, o más bien, lo más seguro es que cambie a otro enfoque diferente. Así que pues comencemos con esta, si es la primera vez que vas a experimentar algo así, porque pudiera ser que el año que entra también estés de vuelta, pues ya todavía más enamorado de esto que están haciendo de Puget Revels, con pues esta celebración que se llama The Midwinter Revels. Así es. And one last thing, Chris. Yes. You are one of the reasons the stars aligned for this show. Oh. When I met Chris and found out in this very building, one floor above me, was this radio station and this wonderful person, I thought, this like it's a little nudge. Pay attention here. Pay attention. It's a gift. It really is a gift, because we reach out into communities when we do these shows. And here you were. So you're part of the stars aligning. Oh, muchas gracias. Nos dice que yo fui una de las estrellas que se alineó para que esta presentación, la primera vez que platicamos acerca de esto, a Mary y yo, bueno, pues lo único que hice fue contestar algunas preguntas, y pues de allí así como que fue algo que más pues ella fue desarrollando durante el año, ¿no? Porque déjenme decirles que es algo que ella comienza a hacer desde principios de año, empieza a planear la siguiente presentación, porque es todo una serie de práctica y todo un proceso, la verdad. Entonces pues yeah, I mean, thank you so much. And I said that the long process that this presentation takes to, I mean, from the beginning, from scratch, from like looking for the information, from like starting to talk to the people that is going to participate. So all the elements, it takes an entire year to prep for this. It does, yeah. So come join us. Yeah, sí, claro que sí. Bueno, pues con esta presentación cerramos, más bien con esta última pregunta, cerramos este programa, pero recuerden que estaremos de vuelta la semana que entra, y no se pierdan esta presentación, no se pierdan la oportunidad de experimentar algo como esto. Bueno, pues muy buena tarde, Chris López Moreno, aquí en De Efectos de Sonido con mi amiga Mary Lynn. Hasta la próxima. Thank you so much. Goodbye, everybody.